Hello. Hello, пане модере. Як поживаєте? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. І що там, як успіх? The unpromising raised pupil returns. And Піпець тут діалогів. Congratulations. 5/3. Хоч якийсь кеп є. Запас. Ясно. Біблтамп тоді. look, babe. The minion of law is also a racist. But his racism is basic and rote. He thinks he has solved the great race enigma by describing a rote mechanism of scientific competition. Ти думаєш, підробили? So unadvanced. The basic race education he received in high school has led him to think his phylum are the sole authors of race theory. An esoteric study reaching back to the ancient mass society of Pericarnassus. Ну, як варіант, over 4,500 передивись years момент, ago. відправ репорт, якщо що. Думаєш, в Кайсі мало читерів? Аби не більше, ніж в Доті було. Basic racist. I take pity on you. You clearly want to enter the harbor bad. Like a little boy who wants to go on the potty. I can press the button for you. It will open the door. Very well. You may enter the door once. Our race conversation here has concluded. Finally. Let's go. Не понял. Ну і що таке? Як мені пройти? The unpromising race pupil
returns. А що за прикол? Він сказав, що я можу пройти, а я не можу пройти. Are you fucking kidding me, bro? Ясно. Reload. The unpromising and everyone can see that. It has little to do with the Baby, don't be mean. Give him another chance. anything for you, babe. Fascinating. The Revacholian degenerate shows signs of racial self-reflection. How did you accomplish this little feat? А. Ага. So it would seem, Thrall of Hul. I find myself at a crossroads. On one hand, this pathetic self-therapy has little to do with the great mystery of living organisms, the race enigma. And, of course, you will not be able to free yourself from the yoke of Hul. It is too late. It may be lethal to stop at this point, but still. If the Revacholian degenerate is capable of critical thought, he may still prove a race adversary. Why should А, привіт. Прев'ю таке, тому що гра буде не одна. І очевидно, для декількох ігор одне прев'ю не підійде. А нормальної назви немає, тому що я заїбався придумувати назви. Це складно кожен день придумувати назви. Сподіваюсь, відповів на запитання. Jean, baby. Do the heroic thing. That is not possible. The game of Shahmat you play against the rules tricks is unwinnable. The days, the weeks, the months will wear you out. The Occidental haplogroup is incapable of long-term lucid thoughts. You will not. You cannot withstand the wasteland of reality. Ха, нова думка, прикольно. It's super hard, Jean. My mom couldn't do it either. Very well. You may enter once. Our conversation here has concluded. Well done. Let's go. Так, а що власне задумка така новенька з'явилася? Блін, можливо я залишити? Так більше XP можна отримувати? Хм. Дуже цікаво. Так, а ну якщо я спробую ще якийсь варіант. The unpromising and Так. Два варіанти залишилось. look, babe. The rich man has humiliated and emasculated this couple. He
can only think in base materialist categories and feminine abstractions like money. Rich man really fucked him over, Jean. His rage is already played out on the stage of history as the grotesque tragedy of revolution. All it can accomplish now is impotent academic text and neurosyphilitic rock and roll melancholia. Impotent class warrior, I take pity on you. You clearly want to enter the harbor bad, like a little boy who wants to go on the potty. I can press the button for you. It will open the door. The unpromising raise pupil. Тобто можна йому ще в'їбати. От, найс. The unpromising raise pupil and look, babe. The petulant disco-dissident thinks racial synthesis exists to rankle his sensibilities. In his shallow hall of mirrors existence, everything is insincere, even nature. I knew he wouldn't get it, Jean. He's like a cop or something. You think he is an old man, but inside he is a teenager who only sees himself in the mirror. Truth is standing in the eyes of his liberal clique. Organism is a spectacle for the RRC Radio 1 morning show. Degenerate social democrat, I take pity on you. You clearly want to enter the harbor bad, like a little boy who wants to go on the potty. I can press. Так, і останній варіант. The unpromising and Який там був останній варіант? look, babe. When confronted with the harsh truth of his demise, the melancholic academician starts fiddling his own genitalia. His bald spot betrays that he is a compulsive masturbateur. That's disgusting, Jean. It is. Beneath the veneer of academic jargon, the liberal theorist is a beast, a sexual maniac, and a deprived nihilist. Life is a game to him. Words are meaningless. No one is accountable for anything. Nihilistic sex maniac. I take pity on your urges. You clearly want to enter the harbor bad. Десь я знайшов ідеальний варіант. The unpromising raise pupil returns. How did... The unpromising raise pupil returns. The unpromising raise pupil returns. Just like that, instinct took over. A solid strike straight into his throat, into the cartilage. You could swear you felt the soft palate break.
The man is reeling, gasping. All you hear is a small gurgling. The man lands with a dull thump, like a broken down puppet of muscles and sinew. For a moment, he still tries to keep his head up, dazed eyes looking at you with unimaginable surprise. As you slam your fist on the button, the man collapses entirely. Looks like you're the new measurehead now. No one is the new measurehead. Let's go before he gets up. The man is still knocked out. He breathes slowly and steadily. Тобто я нічого особливо за це не отримую. Ну, тоді й похуй. The unpromising end. Look, babe. The disco dancing degenerate has run out of cocaine to shoot into his arms. This has made him short, fused, and impolite. Underneath the posturing, there is dread. Coca has really fucked him over, Jan. Impotent subject of pop culture. I take pity on you. You clearly want to enter the harbor back. No, I don't. The unpromising end. Fascinating. The Revacholian degenerate shows signs of racial self-reflection. How did you accomplish this little feat? So it would seem. And if the Jan, baby. Do the heroic thing. that is not possible, you will not. You cannot withstand the weight. It's super hard, Jan. My mom couldn't do it either. А чому я не можу її інтерналізувати, цю проблему? Very well. Well done. А тепер можу? Що за прикол? Forget не можу, не можу. А як це робити? Типу, у мене з'явилась нова думка, але я не можу з неї нічого зробити. Пізда рулю. Там вже 6 слотів для думок. Але де прохід в цю частину? Я так і не зрозумів. Ось це він? Що це таке? Новий постер? Звісно. А де Анатоліч? Ми його будемо чекати? On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. The drawer opens smoothly.
Inside is a well-organized selection of brown folders. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Стоп. А до чого тут посуд? Я щось взагалі нічого не зрозумів. Думаю, тебе будемо мити, а не посуд. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Look how blurry all the Не, не вийшло. Та капець, ну нащо ти це зробила? Я в шоці з тебе. The unpromising race and fascinating. So it would seem. And if Jean, baby. that is not what you will, It's super hard, Jean. very well. Well done. Бля, ну я не. Я думав, що ми встигнемо. Не вийшло, виходить. Окуляри? Вінус Calculus. Visual Calculus, господи, що я читаю? Прикольні окуляри. Блять. Ну вибач, я не хотів. Так, це якісь двері чи що це таке? Бук. Лафун. Не знаю, що це таке. You don't have enough skill points available. Ага. Мені треба ще один skill point. Окей. Субота. 1 квітня. День дурня. Але я просто... Ну це якось занадто просто. Ти так кожен день робиш, це на тебе не приміняється. Ти ж не розказала мені якусь cool story, як ти виграла $1 мільйон, чи там тебе відвідали інопланетяни посеред ночі. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, it still kind of looks like a map of the stars in the night sky. But something's not right.
for you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone who knows about history could tell you. Ні, ну просто розумієш, ти завжди жартуєш і, ну, типу, я б не сказав, що твоя поведінка якось кардинально відрізняється від там вчорашньої чи позавчорашньої. Тому я, типу, так і відреагував. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Because white antlers are one of the symbols of communism, they represent a society in accord with the natural world and at the same time above it. Ні, ну, але ж ти натякнула на те, що я якось реагую. То я й подумав. Ну так, блін, а якщо ти ще не про. Ну, якщо ти мені про це вже сказала, то. Як ти збираєшся мене здивувати? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections. International developments, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Недооцінюю. Ні, ну, я розумію, але складно уявити, як я повірю щось подібне, враховуючи те, що ти мене вже сполохала. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée, unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel. La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. Так, звісно, давай в ДБДшку пограємо. Десь, ну, 3, пів-четверте, десь так. Я буду готовий точно. So please, Якщо if світло не you вимикнуть. value our Не radical мають, Mazovian але perspective on можливо. contemporary politics, Вчора culture, вимикали and ненадовго. international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Бля, що мені тут сказати йому? Ну, добре. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds, comrade, but only 4. So please. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing.
Окей, окей. Найс, найс. Не забудь покликати там, кого ми можемо покликати. Віталіка, Дашу. Можливо, Толіч буде вільний. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. Найс. Пам-парам-парам-парам-парам-пум-пум. Так. You also skip Oi. over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border. Something about bear wrestling in Samara. Book riots in Yugograd. Так, стаття про контрабанду нафти? Чи що? Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. І то правда. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Why they decided to title this one section in Volda is beyond you. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. Counter-Strike? The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. The Tip Top Tournée is an inter-Isolari racing series, mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. In Revachol, it's held quadrennially on the prestigious Zero Carousel racing circuit. Окей. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colourful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tournée. Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. So, all of it, basically. Oddly enough, this article has two bylines, Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. There's no way those are real names. Have you ever met anyone named Exilus? Come on, they're plainly pseudonyms. More than that, they're likely anagrams. Анаграми? Бля, як я їх маю перечитати? Я їбав. Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Бля, і то правда. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest.
at the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Бля, ну тут дві перспективи може бути. Sure, you think that, but subconsciously, it's the visions of brand names being engulfed in flames that you crave. That's because you haven't been reading critically. But don't worry. The whole point of these sorts of articles is to let someone else read critically for you. Ah, come on. Can this article read your mind? A certain kind of young man reads 1 or 2 books and suddenly thinks he understands the secret structures of reality. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. It takes a moment. Why? As you leaf, the main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tour. You think instead you find yourself skimming where to even. So, all of it, basically. Undercut. Thus, the so-called, and that at the end of the day, it's the. You see, one cannot avoid the conclusion that Tip Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. I can safely say the thought had never crossed my mind, detective. I'm sure most things are, if the young men who wrote this article are to be believed. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less. You flip back to the. It takes. Why? As you leave, the main feature, though, you think instead where to eat. So, all of it. Make undercap. Thus, and that at the end of the day, it's the. Sure, that's because you haven't been reading critically. But don't worry. I can safely say the thought had never crossed my mind, detective. You can still like it, detective. Just because a couple of fools wrote an article doesn't mean it's true. If I had to wager. You flip back to. It takes. Why? As you leave, the main feature, though, is a long essay. You think instead where to eat. So, all of it, basically. Undercap. Thus, and that at the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races. You see, one cannot avoid the. Ah, come on. Can this article read your mind? Well, there you have it. No reason to get hung up on the pretense. If I had to. You flip back. It takes a moment. Why? As you leaf through the main feature, you think instead where to eat. So, all of it, basically. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, at the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're sure. That's because you have. I can safely say the thought had never crossed my. You can. If I had. You flip back to the front of the magazine. The table of unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbor red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Cape Side Apartments of illegally attempting to evict certain communist
tenants simply for not having paid their rent. Так, який тут варіант можна вибрати? According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. You flip back to the front of the magazine. Unsurprisingly, you skim. Finally, there's a brief article by The Eternal Problem, according to G. Martin, is that under capitalism, the worker is rendered incapable of perceiving their own agency or lack thereof. Thus, they tend to experience their own oppression as though it were happening to somebody else. You flip back to the front. Unsurprised, you skim the headline. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin. The writer, G. Martin, remarks dryly that capitalists love wealth redistribution, so long as it's only redistributed upward. It's true, the rentiers have been bleeding you dry. You really ought to find your own place one of these days. You flip back to the unsurprised. You skip. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of. According to these editorials, private enterprise is simply a means of organizing labor that would already happen regardless. It goes on to call the Wild Pines a nightmarish transnational leech sucking the life from the laboring classes of Martinez. You flip back to the unsurprised. You skip. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin. One of the editorials proclaims that the more the forces of reaction attempt to crush the body, the more defiant the spirit of communism becomes. You flip back to the front of the magazine. Так, тобто це все, що я зробив, правильно? Island Empire, Empathy. Так, що тут? Spirit, риторика, логіка, макасіни. On second glance, It's the drawer open hundreds and the same material. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor, more banners. Так. Щось. Його ці чобітки. Приготувати борщ. Полити квітки. Позамітати. І зробити більше банерів. All items on the list have been crossed out, and the note itself is crumpled. Everard Clare, probably, the head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here. The special borscht seems a bit odd in the list. Ага. Тобто це якесь кодове ім'я. What is so special about this borscht? Code for drugs? Booze? Blood? Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's plants, sweep office floor. All items on the list have been crossed out,
and the note itself is crumpled. Я нічого не зрозумів, але то таке. The drawer slides shut. Ха! Ага, мене не випускають звідси. Мені треба поговорити з головою цієї організації. An Робітників. imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Так. Бля, ну це складно буде, 28% інтерфейсинг. У мене є щось на інтерфейсинг? Напевно, немає. It's unclear whether you actually have muscle memory. Так. Треба подивитись, можливо, у мене щось є на інтерфейсинг. Інтерфейсинг. Драма. Suggestion. 5. У мене, здається, нічого немає на це. An imposing the machine swallows your coin, and it's unclear whether you Ара, будемо скамити. Як нема вибору. the machine swallows your coin. It's unclear whether you 28% це не так уже і мало, в принципі. the machine swallows your coin. It's unclear the machine swallows your coin. It's unclear О, сука. the machine swallows your coin. It's unclear Та дайте. Не будьте гамнюками. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at the machine swallows your coin. It's unclear whether you actually have muscle memory. The machine swallows your coin. It's unclear whether you An imposing combination of a punch clock. The machine swallows your coin. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Calling. Calling. Still calling. Then Video Revachol, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lummy. How may I help you? the voice of a youngster on the other end sounds as enthusiastic as that of a man walking towards the gallows. Video Revachol is a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lummy. Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. No. Maybe you called to extend your rental period? Do you need to extend your rental period? If you need any further assistance, you can visit us on the corner of Voyager and Main. I can't help you over the phone. Are we done?
call is terminated by the other party. You're left with the discomforting sound of the disconnect tone. Блін, а як мені відкрити новий слот? Unlock a new slot. Добре, подивлюсь в інтернеті. How to unlock Так, читаємо на Reddit. Блять. У мене є автосейв. А. Так, що ще можу розкрити? Добре, зроблю сейв. І тоді зроблю це. Learning Cup raised to 5. .
А скільки воно було? Тут скільки слотів? До хера. The payphone hangs mutely on the wall. There isn't much more to do here. О, я можу забрати свій цей бейджик. The tarpaulin cloak is still hanging on the railing. The white rectangle of the Revachol Citizens Militia is clearly visible on its back. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver a message of comfort through your fingertips. Так. Ага. А в мене що зараз? Жакетик. Ну, залишимо. Драма мені не треба, електрокемістрі поки також не треба. А де мій значок? Yes? Тих-тих-тих, тихенько. Так. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the camera. Why did you take that picture of René? You're really interested in that old soldier. Not sure I understand your fascination, but sure, as long as it doesn't take up a whole lot of time. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Так, я можу подихати. Stale air floods through your nostrils. Not a single mote of dust floats inside your lungs, though. The inside of the booth is immaculate. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. I'm not here to tell you what to do, detective. Oh boy, where to start? Elevated risk of dementia, mini strokes, prophet's disease, sudden death, hair death, erectile malfunction,
critical flatulence, watery blood, black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to Lopra, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Maybe this was a bad idea. А хочу спробувати. You take the painkillers. They are yours now. You stand and exit the booth. Так, що в мене є? Я навіть не можу це переглянути. А де ця фотка? А, тут майже нічого не видно. Хоча добре, перезавантажусь. This is the... Listen, it's If you must. nothing incriminate. It's a black... Why did you take that? You're really interested in that. The chair is not as... Stay there. The drawers are empty. I'm not here to tell you what. Oh boy, maybe this was a bad idea. You stand and exit the booth. This is the night. Стоп, стоп, стоп. Опа, ні, я звідси я підійшов, ага. Та ямба. Що у нас тут? A rusting control panel with several knobs. Two buttons marked Marsh and Arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Marsh. On. Arrête. Off. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Далі. Чому так довго? Я зараз засну. And, with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Move in this container, of course. For this purpose it was built. For this purpose it has acted, and now it will rest. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. The crane does not return to its original position. It does not move at all. О, найс. А Віталіч? Чи він Counter-Strike буде грати? А, і воно теж можливо. Ну, нормально, нормально. Круто, круто. Вже набагато краще. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Is this like your thing with that wall again?
do? Because I don't. There are a million containers here. Why are you fixating on this one? You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. Що? ДБД тяжка гра? Дуже цікава історія. GTA 4 набагато тяжче. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? No reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. Ну і то правда. Before you stands Is this like your thing with that wall you do? There are a million containers here. There may very well be, but we are not here to look for that. We are not here to interact with... no reply. The knock, but you attempt to turn the handle, to no avail. The doors to your left. The lieutenant considers your actions with some puzzlement. Так, мені треба риторика. А ну, у мене є щось на риторику? Мінус риторика. Ну, блін. Хто захоче, той буде грати. В чому проблема? Бля, риторики в мене немає. You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. Despite the dirt that surrounds and trails you, a beacon of light emerges from deep within you. The door stands silent. Satisfied, detective? Try again. Just like that, you hear a click, then a rattle. Some mechanism unlocks itself inside the door. Ahoy! Come on in! Ну, то правда, то правда. You can't be serious. Є, ми когось знайшли. В контейнері хтось живе. Ой, треба ліхтарика взяти в руки. Stands at the far end of the Дякую. shipping container. It's hard Дякую, to Андрій. say anything more about him. You cannot make out any of his details, but you do feel the overwhelming presence of capital. Да. Що він якийсь буржуй, багач? The feeling causes all the hairs on your body to stand at attention, like soldiers preparing for review. Так, що я тут можу зробити такого цікавого з ним? Покоситись на нього чи закрити очі? Something's amiss. The light beams bend around his face and scatter in 1,000 directions. It seems the laws of physics do not apply here. They are suspended, distorted, and echo in the general stillness. Only your tongue moves, flickering as you utter. Так, що мені сказати? Hello. Welcome. Come in. Make yourself at home. Sorry, I'm not better able to receive you. I wasn't expecting visitors today. You can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says. It is very strange. An overwhelming hum covers everything. Voice doesn't escape from him.
Now, what can I do for you, gentlemen? Who am I? Oh, I haven't been asked that question for such a long time. I don't meet a lot of people outside my circle these days. Anyhow, my name is Rustam Diodore, investor, license holder, and extremely high net worth individual. And you are? Mr. Diodore, I am Lieutenant Kim Kitsuragi of the RCM, and this is my partner. Pleasure to meet you. Though I'm sorry to hear that a good public servant like yourself is enthralled to the drink. A man can't serve two masters in my experience. Капець. Ну я йому правду сказав. Oh lord, not this again. Oh, nothing. It's just that we've got this murder to solve, and yet you go around asking everyone about money. And every time I ask, are you sure this is related to the case, you say, sure, Kim, I think it is. And yet, it never seems to get us any closer to solving the case. Бля, нас забули в наш кент. Так, стоп, а чому у мене 0%? Я вже розмовляю з ними хренову тучу років. It's quite alright. I'm used to the question by now. To be blunt, I inherited my fortune from my grandmother, who herself was an extremely high net worth individual back in Graz. All I did was take her fortune and invest it prudently. Believe it or not, it takes more than a bit of skill not to blow a vast fortune on sailing boats, bad choices, and unsupervised state policy. And blow. Actually, at the level this guy is, it takes several generations to do that. But, alright. I gotta tell you, at first, being rich is a lot of work. You've got to work hard because everything's so darn expensive. You know, prices increase exponentially at this income level. But then, once you've reached my position, it's nearly impossible for me not to make money. My assets are so diversified that I'm bound to come out ahead no matter what. Some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the fun out of it? And I tell them, not really. Sure, and they benefit when I buy things to stimulate the economy. Do you know how many jobs it takes to build and maintain a racing yacht? Dozens, at least. Of course, in the future, it'll all be automated. But my point is this. Every man gets what he earns. It's the height of tyranny to take that from him. It is truly. It's almost entirely carefree. It really leaves you time to better yourself spiritually. Hey, all this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? That's what you need to ask him about. І то правда. Oh lord, not this again. We have a murder to solve, and yet it never seemed... All I And, look, actually, at the level this guy... But then some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the fun out of it? And it is Hey, Oh, Бля, no, я все not пропустив. this again. Oh no, and yet it all I and, look, actually, at the level this guy is, it takes... but then some of my capital. Hey, all this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? What do you mean? Are you
talking about my chin? Oh, that's what you mean. Yes, I've heard of this effect, though I've never witnessed it myself, of course. It has something to do with our Weiss-Wiesemann coefficient. The Weiss-Wiesemann coefficient is a ratio designed to reflect the difference in net worth between individuals. When the coefficient is close to 1, or 100%, it means one person possesses all the net worth among that group of individuals. It's been observed that when the Weiss-Wiesemann coefficient reaches about 0.96 or so, the laws of physics begin to bend around the high net worth Что individual. за бред? The Weiss-Wiesemann coefficient for you and this individual, a 0.9998, repeating. Йопс туди. That's not good for you. Among other things. But calm down. I'm but a lowly single-digit billionaire. No, not really. There are actually quite many digits. I see nothing of the sort. To be frank, all I see is a gentleman who is unusually well dressed for Martinez, in a cargo container, which I admit is odd. Бля, як це все розуміти? Yes, I imagine that does look strange to you. My container. What do you mean? Are you talking about my chin? Oh, The Weiss-Wiesemann coefficient is a ratio designed to reflect. among other things. That's good. I see nothing. Yes. What do you mean? Are you talking about my... Please behave yourself. I've never heard anybody say anything about my chin. Yet, I know that people often tell each other half-truths. Things they think the other party would wish to hear. Being rich does not make one impervious to the human condition. Maybe I do have a strange chin, and you're the first person to call me out on this. Not that you should, but you did. For this, I'm grateful. Traveling. This is a great way to get around. It's fun, it's safe, and it gives me lots of time. By the way, let me now ask you a question. Where are we? In the very, very early days of colonizing this archipelago, the kingdom of Surens, a precursor of a modern Sur-le-Clay, used to own the city of Revachol, an obscure detail in the bigger picture, but still worth dropping. A fellow history buff. I myself am currently reading up on Franco-Nigerian era trains. Very interesting stuff. It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth individuals are constantly banding together to ask for money. There simply aren't enough hours a day to hand out all the handouts. It's like feeding seagulls. There are always more, and they never seem to do anything interesting with it, except more seagulls. Spending money is a matter of desire. I'm sure you agree. I don't have the desire for spending it like that. Smart, no? It also provides a means to hide from all the targeted advertising we extremely high net worth individuals are constantly subjected to. Luxury yachts, high fidelity portable radio systems, fail-proof outerwear, and so on. It just gets a bit middle class after a while. A bit bourgeois. What? No, I did
not say that at all. Being rich is great. Just don't tell anyone I told you that. Travel, by the way. In the very, very early days of It's a shame I can't get out and explore. There's spending money, smart luxury yachts, high fidelity. Don't get me wrong. They're nice things. But once you achieve a certain level of wealth, your time and mental space become much more important than material goods. Go right ahead. Travel, by the way. In the very, very early days of colonizing this It's a shame I can't get there. Spending smart luxury yacht. Don't get me wrong. Go right ahead. Travel, by the way. in the very, very early days of colonizing Rachel. I remember walking its streets as a teenager. There used to be a bowling alley. It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of smart luxury. Don't get me wrong. Go right ahead. Travel, by the way. in the very, very early days of colonizing this archipelago, the kingdom of Sirens. Oh, interesting. I've made quite a few real estate plays over the years. It's a shame I can't get out and explore myself. Smart luxury. Don't get me. Go right ahead. Travel, by the way. In the very, very early days of colonizing Well, as we say in my circle, one person's crushing business failure is someone else. It's a shame I can't get there. Spending smart luxury. Don't get me. Go right ahead. Travel, by the way. in the very, very early What the detective means is that we are in Martinez, a sub-district. Rachel. It's a shame. Smart luxury. Don't get. Go right ahead. Стоп, а якщо я якось не так спитав, да? Там щось ще з'являлось. Можливо, мені здалося. Travel, by the way. in the very, It's a shame I can't get out there. Spending money, smart luxury yachts, high fidelity portable rate. Don't get me wrong. They're nice things. But once you achieve what? No, I did not say that. Could you please stop asking people for money? It does not reflect well on the RCM, and to be perfectly frank, we can't afford to look worse than we already do. It's perfectly alright. Based on your appearance, I can tell as you may know, us high net worth individuals do not have a lot of cash on hand. Investments and liquidity are enemies of one another. And here is 3 real. How much can you get for this? You're welcome. You know, maybe you can make that money grow. Come up with an investment plan. How's that sound? Концептуалізація, окей. Thanks for stopping. Так. Welcome back, gentlemen. Так, концептуалізація. У мене щось точно є на концептуалізацію, очевидно. Так, ось ця сорочка. Все, більше нічого немає. Welcome back, gentlemen. What can I do for you? Що? Так він же мені пару копійок дав. Звідки в мене стільки бабок? if business planning were really Ай, що? Як? 15 мільйонів 755 тисяч реалів.
Як я це зробив? Welcome back, gentlemen. What can I do? Deploying high concept buzzword generator. All systems functional. Ready to engage in 3, 2, 1. It's time to disrupt the future. You've got to stay lean, innovative, and focus on what matters most. The children. A youth center, huh? What kind of youth center? Come on, tell him what he wants to hear. А що він хоче чути? Я не знаю, що він хоче чути. Це, очевидно, не те, що він хоче чути. I like that you are thinking about the future, but couldn't the center have a more economic focus? Brilliant! Without children, who will be there to buy stuff in the future? When life closes a door, it opens a window, yes? What's the expected return on this? Блядь, я щось нічого не розумію. You're deep into ultra-liberal territory now. Good work. Very impressive. You've got a natural eye for unusual investment opportunities. I don't normally do this without a formal pitch deck, but to hell with it. What's the point of being rich if you have to follow all the rules? Here's a round of seed funding. This should be enough to prove out the concept and get things off the ground. Cha-ching! What'll it be? Speed? Vodka? Cigarettes? Remember, it's not a handout. It's an investment, and I expect to see returns. The lieutenant stands there, dumbfounded. His mouth opens slightly, then closes again. Is he having a stroke? No, I'm not having a stroke. You're just still full of surprises. Most of them bad, but some good. Now, was there anything else I could help you gentlemen with? Бля, я хочу подивитися, як я отримав ці бабки. Я хочу на стрімі подивитись. Це якийсь піздос. Як я отримав 15 мільйонів? Це баг? Чи що це таке? Я нічого не розумію, звідки в мене стільки бабок? Сім, 30. Як це розуміти? Ох.
Привіт, це Disco Elysium називається. Я не розумію, це якийсь баг чи що? Я просто не шарю, звідки в мене стільки бабок? Ні, ну все. А, це баг якийсь. Welcome back, gentlemen. Блять, це просто єбаний What can I баг. do for- Я ідіот. А ти. Де це ти сидиш один? Бля, це був просто баг, я такий наївний. Я сам себе обманув. Так, ну тут, напевно, можна інструменти використати. Що це таке? Рукавички? Мені здається, рукавички без слота. Ні, були. Були в мене рукавички. Ну добре. Дякую, Теодор, дякую. Я тебе також вітаю. Бля, як же я сам себе обманув на цьому квесті, це пізда. А це хто такий? Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. Вона, розумієш, мені здається, багатьом людям вона не подобається, бо тут багато треба читати, багато думати, типу, і все таке. Але вона прикольна. Якщо грати по годинці, по дві там за раз, то вона тебе сильно не задушить. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisunt on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other Господи, guys don't look оце too так tiny діалогів on the варіант. stabbing kind, if you know what I mean, mister. Блядь, ну будемо питати все. Oh yes, born and raised in Irish, mister.
Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then. Стилістика гри? А в якому сенсі вона тебе лякає? Типу... емоційно, морально, як? People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Тут дуже багато алюзій на реальний світ. Дуже багато глибокого аналізу. Оце мені подобається. Не знаю. Мені норм. Напевно, це просто, ну, справа смаку. Thank you for clarifying that, sir. Во, ти саме сказав. Oh, I'm just Думам making some однаково. covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Блін. Ти ж розумієш, що це якби визначена наперед штука. Я, до речі, дивився дослідження недавно, і виявляється, що чим старшим ти стаєш, тим більше ти стаєш генетично відповідним до своїх родичів, до батьків, зокрема. І тим погіршуються оці всі смакові штуки, і все складніше і складніше сприймати щось нове або незвичне. The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. Ну, не знаю, наскільки в цьому є сенс. Ну, типу, логічно в цьому є сенс. Я просто не знав, що це підтверджено якось з наукової точки зору. Ну, це просто залишає менше простору для маневрування. А так, в принципі, що ти тут уже поробиш? Така природа людини. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. There appear to be cisterns underneath the Union container covers. І що там було? Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. No, not really. Mr. Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most of them have labels on them, I think. Хімікати. Цікаво, для чого вони їх будуть використовувати? Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. О, до речі, чому я не просуваюсь от в цій штуці? Це мені треба поспати, чи що? У мене прогрес не йде. У мене годинник завис, і навіть коли я спілкуюсь з кимось. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is, and Jean-Luc is guarding the gate. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation for a week or so. Так, вони вбили там когось, ну типу того, найманця. Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Him and his boy stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Let's keep this on the hearties. Look at him.
It's not gonna be anything useful anyway. Don't fight it. Better to go with the flow. Бля, я хочу послухати, чому? Так, що від мене хочуть? Я не шарю. Ну добре, спочатку спитаються. Too late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look, even more words. This guy could go on till the end of days. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions. Oh, we're honest. So no one... Not Ed, but Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard said, oh, him and his boys stirred up something in town. Probably, I guess the... Easy, Leo. Look at him. It's not gonna... I remember I was the runt of the class. Текст тут The багатсько. bigger boys always used to pick on me. You see, I had a bit of a temper back in the day. Flew off the handle like nobody's business. Ну це типу прикинь, люди витратили на цю гру, напевно, небагато. Бо тут багато тексту, тут анімації нескладні, тобто графік ніякої такої немає. Але гра все одно цікава, просто для своєї аудиторії. But Mr. Everett and his brother always came to help. Once they beat old Noel Becker so bad he needed stitches on his head. Noel never started another fight with anyone after this. Mr. Everett and Mr. Edgar are real nice guys, mister. You should go talk to Mr. Everett. I'm sure you'll be good friends. He's friends with everyone around here. Та ти знаєш, я думав, що я англійську, типу, нормально знаю, але тут є вкраплення французької, і тут є така старомодна англійська, типу, часів майже Шекспіра. І тут реально складновато буває. Але, ну, типу, перекладу немає. Ком'юніті переклад на українську буде не скоро. Та й вважаючи, наскільки складний текст, я не думаю, що переклад буде супер якісним, він буде просто інформативним. Тому краще грати так. Ну, поки що. Якби був якийсь професійний переклад. So no one is... Not Ed, but Titus and his boys. Oh, him and his boys stirred up something and... No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. I don't want to get them in trouble over a little drinking. He probably doesn't know anything anyway. Who in their right mind would tell him? Це правда, але ти знаєш, навіть коли є масштаби, це не завжди допомагає. Я просто дивився, є куча всяких смішних таких розборів, наприклад, руснявих перекладів ігор. І там є такі помилки, типу, ну, примітивні, які б не зробила б людина, яка вчиться в старших класах. Тобто це не завжди означає, що якщо у тебе є професійна студія, що переклад буде нормальним. Тому краще грати в оригіналі. Шкода, не всі ігри є в англійській мові, в оригіналі. Є там японщина якась, яку ти хрен розбереш. Ще там багато різних мов. Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Краще трошки не зрозуміти англійську, ніж зовсім не зрозуміти... Точніше, зрозуміти неправильно переклад. О, ну Відьмака польською, але дивлячись, якого Відьмака. Перший Відьмак, він був польською мовою. Другий Відьмак також оригінал гри були польськими мовами. А в третій Відьмак оригіналом гри, на якій мові писався сценарій, була англійська. Тобто виходить, що польська стала перекладом. Це досить тупо, але якість перекладу там все одно набагато краща, плюс він адаптований. І це також можна, ну це можна вважати другою оригінальною мовою гри. Я, на жаль, настільки гарно польську не знаю. Але я також проходив з польською озвучкою і з англійським текстом.
Ну так, так. Це проблема в тому, що, ну, типу, все одно компанії намагаються орієнтуватись на великі ринки, на ринки, які можуть платити. І, на жаль, це не наші ринки. Ні, насправді це не так. Насправді диздоки на англійській мові у сталкера. Тому що там же ж був нагляд від цих, яких там, видавців. Я тобі кажу, диздоки, оригінальні диздоки сталкеру на англійській мові. Потім уже це все адаптувалося на... Я не знаю, можливо, вони спочатку створювали ескізи на українській або русняві, а потім перекладали на англійську. Ну їм же треба було якось перед видавцем показати видавцю. А метро? Метро не знаю. Напевно, також. Бо і там видавець, там був Deep Silver у метро, а у Сталкеру хто був? Я не можу згадати. Хто був видавцем? Якась велика компанія зарубіжна, якої вже зараз немає. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those THD, DHC точно. grade Ну, candy bars my missus THQ, likes so пардон. much. Them are real nice to Ну, suckle THQ on Nordic once це the зовсім не dinner's та done and компанія. me and the missus sit down Видавцем beside the Сталкера radio. була THQ оригінальна. Потім вона якось там щось з нею сталося, вони якось там змінили, ребрендінг зробили, там вже зовсім інші люди. Тобто це можна вважати, що це якась вже інша компанія. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here, and I'm always busy keeping things running here. Yes, I am. Yes, I am. Навіть більше, навіть більше. От той мужик, який зараз є керівником. Як вона називається? Форей, так? Як його в прізвищі не можу згадати? Прохоров чи що? Він же ж був до того, як вийшов Сталкер, компанія була об'єднаною. І він навіть озвучував ці англійські диздоки. Можна навіть знайти його озвучку. Ну, він і російські озвучував, і, можливо, українські, але. Можливо, ти правий, але я не впевнений. Бо мені здається, що мова диздоків є мовою оригіналу, а не. Ну, хоча сценарій, очевидно, що можливо і писався. Тут посперечатись складно. Цікаво буде, що вони зроблять в новій частині, і чи виправдуть вони те, що вони те, що вони там написали. Та це не має значення. Ти ж ніколи не дізнаєшся. От, наприклад, є у тебе сценарій, так, у розробника. Тобі треба зробити там диздоки. І ти їх робиш для кого? Дивлячись, для кого ти їх робиш. Якщо для інвестора, то вони на англійській мові. А що було раніше, курка чи яйце? А я теж сподіваюся, що вони не пиздюкали, але вже є сумніви. Я подивився від цього. Від олдбоя відоси, мені стало трошки стрьомно. Так. Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. He respects that word. That's obvious. But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. Я збираюсь. Я подивився, коротше, там. Ну, полазив по стіму, подивився. Хочеться пограти. Я люблю детективи. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Погоджуюсь. Я куплю, звісно, куплю всі. Що там, скільки там їх частин, я не знаю навіть. Я збираюсь зробити передзамовлення на Stalker. Сеттінг. А що там з сеттінгом не так? Я просто не в курсі.
Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Law school? Could she be talking about the union fixer, aka the gardener? Looks like it. I'm not sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip too. Telling the gardener you know her name might throw her off. Perhaps something to consider later. Ага, тобто це її так звати. Бля, я забув, як її звати вже. Треба подивитись. Можливо, це ще буде. Міс. Ага, Лізі. Якась там Білфорд. Ну це добре, коли є студії. Просто проблема в тому, що, ну, які у нас студії ще випускають чисто українські ігри з українським сеттінгом? Ну це можна назвати з деякою натяжкою невеличкою Сталкер. Це однозначно Козаки. Ну і із великих проєктів, ну що таке, що можна згадати? Таких AAA або хоча б AA. Ні, я про серйозні такі проекти, які прям AAA. Або хоча б AA. Yes, yes. I'm like, actually, Who is the... a real pretty, but I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here, and I'm always busy keeping things running here. Yes, I am. Yep. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Well, thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are alright. Yes, yes. I'm like, actually, Who is... a real, but I can't listen to the radio. You see disdain in the lieutenant's dark eyes when they meet yours for a moment. He does not approve of you ridiculing this little man. Oh, mister, I do a lot more than that. I really do most everything around here. Mr. Everett said many times I'm irreplaceable. Бля, дарма, я з нього насміхався. Я хотів всі варіанти подивитися. Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. До речі, про борщ. Треба подивитись, я просто за всім не встигаю, на жаль. Мені просто надарили кучу ігор. Бойовий ректарщина якась. Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. Але. Яке там але? It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadam's boar dogs every time the lunch is done. Power borscht, huh? Never heard of a borscht that turns little guys into dogfighters. Alcohol, however. Куди ж без цього? В кавичках. Куди ж? Коли вже це все, ну, типу, коли до людей дійде? Я розумію, що деякі проекти починаються раніше. Але, блін, ну зробити паузу, там, перероби щось. Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Так. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Oh, you want Mr. Everett then?
He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Ну, блін. Рідко які, ну, типу, такого типу ігри затягують, ну, на дуже довго. Якби це було так, то не виходили б нові частини там всяких франшиз великих. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made merchandise what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Oh, Mr. Everett is usually in his office, of course. But he already left for the day. He always leaves around 10 p.m. Бля, я не встиг. А що мені робити тоді? Bye-bye now. Battlefront 2? Це той, який був просто жахіттям на лаунчі, а потім його переробили і зробили нормальну гру? Фіга я тут бабок знайшов. У мене, здається, він є. Я його чи то в епіках там, чи то що. Чи може переплутав щось. Ну, мені подобався колись старий. Це ж правильно, це ж є новий Battlefront, є старий Battlefront. Я колись грав в старий Battlefront 2000-х. Мені дуже подобалось. Так, що у нас тут на coffee table? A large table with two huge vacuum-insulated thermal coffee dispensers. Someone has forgotten a small plastic card next to the stacks of cups. Це, напевно, ця карточка, з якою можна проникнути на цю територію. Блін, ну ми в старий з другом просто грали, нам по кайфу було. Там, знаєш, наче тоді вже, ну тоді ще наче не робили ігри, типу, заради комерції, тому якось відчувалось по-другому. You snatch up the red plastic card. It features a black contour of a crane lifting a container. The name, Etienne Ogart, is written in the middle. Below it, in smaller text, member of the board. It comes with a magnetic strip meant to open electronic doors. Ох, старі звуки, не кажи. Блін, коли ми приїбали цей момент, коли ігри перестали бути заради мистецтва і стали заради комерції? Так, і куди я тут можу потрапити? А, я можу просто вийти, я так розумію. Можливо, блін, ну. Чорт його дери. Ми і кіберспорт проїбали, якщо що. Так, все, я на сьогодні піду напевно в готику пограю ще. Ми просрали кіберспорт. Ось це, що мене більше всього жахає. Та ні, я маю на увазі як концепцію. Я пам'ятаю, коли кіберспорт був, це коли люди приїжджали за свої гроші, платили внески, реєструвались на турнірах і грали там за ящик пива. Ну, умовного. І не було цих спонсорів, букмекерів, оцієї хуйні. Ну, коротше, і коли люди грали чисто щоб перемогти, а не щоб заробити бабла там і, там, не знаю, щось з ним зробити. Навіть це позорисько, це просто капець. Вони ще думають, що якщо вони донатять на ЗСУ, то вони, типу, відбілили себе. Це так не працює, мені здається.
Так, треба гру змінити. Це якийсь жах, мені здається. Ні, ну. Спонсорам треба за щось жити. А, спортсменам, господи, я неправильно прочитав. Так, блін. Раніше спортсмени мали роботу, блін. А займались кіберспортом в вільний час. Для себе. Такі люди були непідкупними. Тому що, ну, якщо вони реально мали роботу. Потім це все почало обростати баблом і. Так. Та й ти знаєш, я за ними перестав спостерігати ще до того, як вони стали малоротиками. Їх золота ера, на жаль, вже позаду. Ну, тоді не треба, можливо, і не треба називати спортом. Це ж не обов'язково. Просто називати комп'ютерні ігри, там, геймінг. Не обов'язково, щоб це було якимсь спортом. Я досі не вважаю кіберспорт спортом. Я і більшість видів спорту не вважаю спортом. Можливо, я просто старомодний, але то таке. Ну, наприклад, я б не назвав шахи спортом. Я б назвав шахи інтелектуальною грою. Ну який це спорт? Яким чином ти розвиваєш своє тіло в шахах? Керлінг. Ну, керлінг там хоча б шваброю треба працювати. Переміщатись кудись. Але в теорії. Ну, в теорії керлінг більше спорт, ніж шахи. Футбол, там, яким би він не був, він дуже вимогливий до фізичного стану гравця. Там не можна просто прийти з пивком, сісти, там, нажимати на кнопочки і отримувати бабки, і вважати себе спортсменом. Отримувати якогось там кандидата і т.д. і т.п. Ну як же ж, ну чому тоді, ну навіщо тоді називати це спорт? Чому не можна задовільнитись просто назвою там гра, або інтелектуальна гра, або. Ну якось так, типу. Hands off my pots. Nobody touches my pots, understand? I'm responsible for the food, and that means nobody else has any business here. I hope I made myself clear. Who made you a cook of all people? That was Commander Garon. Before I Ну, became a мозок очевидно prisoner, I used to напрягається. cook in the Raging Boar. And what did they lock you up for? There was a От, наприклад, misunderstanding приймаєш between ти the участь guests в Олімпіаді з and me. математики. У тебе напрягається мозок ще більше, ніж коли ти граєш в шахи. Якщо це Олімпіада на якогось міжнародного рівня. То що, ти спортсменом від цього став? Ні, очевидно. Anything new? If you want to learn the news, then ask the knights. I'm just an imprisoned cook. Where do you come from? You aren't one of the scrapers, and you aren't one of my people. Жиза. Well, I've come across the pass. over the pass, you actually got through? By goodness. Ні, Why have you мужик, taken ну this просто path upon КМС yourself? по доті, там, наприклад. Я розумію, що це звучить, ну, типу, що такого де-факто немає, але у нас же ж визнання кіберспорту також, типу, просувається. Ну, типу, є якийсь там атлет, наприклад, а є якийсь там Вася, який там 100 кілограм, підпивасник, якийсь там чисто дотер. Хоча більшість дотерів не такі, очевидно, але є й такі. Більшість дотерів це просто 40 кілограм вбивці в кавичках. I come from Lord Hagen. He wants me to bring him proof of the presence of the dragons. And you've just come here to get it and then disappear again? Well, that's what I had in mind. So he wants proof. He can have it. Що вони роблять, крім перегляду аніме і гри в доту? То я тоді також кіберспортсмен, чи що? Listen, Lord Hagen absolutely Точніше, просто must learn спортсмен. what the Ну, типу. situation is here,
and how much ore we've mined Любитель up to тоді now. просто. All right. What do you want me to do for you? I've got 3 units of scrapers out there, but they haven't sent me a single nugget. Visit the mining sites and report back to me how much ore they have stored. Можливо, я Then трошки I'll write you a перегинаю, letter але that you are going to take back to Lord я Hagen. прикрашаю трошки, так, Oh, щоб well, I guess I have no смішніше choice. звучало. Ні, ну я також, у мене, я також займаюсь спортом, ну як спортом, фізкультурою. Типу, і не важу 40 кіло, і граю в доту і дивлюся аніме. Це не всі такі, але я просто кажу про average дотера. Я також, ну правда, я не навчаюсь вже давно. Так що, ну не знаю. Я кажу про average дотера, якогось кіберкотлету якусь там, умовного там, хто у нас є. У нас, крім малоросів, нема кого назвати. Із відомих кібердотерів. Китайці. But why me, of all people? Because you know a way to get through the lines of orcs. My boys would be hopelessly lost out there. Ну, для кожного You, це on the щось other своє. hand, have managed to get through once already. That makes you the best man for this job. Ну, очевидно, ну як же немає? А Курокі? А Джеракс, наприклад. Можливо, ми чогось не знаємо, ну. Про Попея не буду нічого казати. А то, що навушники прилетять в жбан. I need some equipment. Talk to the magician Milton here in the castle. He knows about the things you'll need. Where can I find the mining sites? Here, take this map. It shows the 2 areas where the mining sites are located. If you have any more questions, ask Parsival. He can tell you all you need to know about the scrapers. Ну, Тейл там ще може якийсь. Ну так вони вже старі. Ну блін, чувак, ти б так не говорив, якби це був 2019 рік там. Ну, ти б, ну, очевидно. How's the situation? You should set out to find the mining sites. I'm desperate for news about the status of the ore production. Просто люди, які двічі там інт виграють. Ну, Себ, наприклад. Можливо, як в пабі він там і може собі там. Він в кожній катці майже на когось там вирішить, там рейджує, але як гравець він же просто унікальний гравець. Ну, китайці, очевидно, ти просто треба розуміти ситуацію, в якій китайці знаходяться. I want you to let Gorn go. I can't let him go. He has committed many crimes and they must be atoned for. Can I pay his penalty? That might Там be a просто possibility, душать but тебе. certainly not a cheap one. I want 1,000 gold pieces for Gorn. Там таке суспільство, що капець. Gorn also has much to answer for. Bring me the gold and I'll set Gorn free. Капець, він хоче, щоб я заплатив 1000 золота за Горна. Ви що, знущаєтесь? Там просто їх дуже багато, конкуренція висока, плюс там дуже традиціоналістське таке суспільство. І там, якщо ти не добиваєшся успіху, то ти від тебе де-факто відмовляються батьки там, і т.д. і т.п., плюс батьки грають велику роль в житті. Agreed. You can go to Gerald and tell him to release Gorn on my orders. 1000 золота, щоб звільнити Горна. Я тепер бомж офіційно. Що це таке? Раз, два, три, 4. Та, я тебе прошу. Кількість не означає якість. Ну, у європейців немає високого рівня, типу, багатої кількості там, чи якихось команд однонаціональних. Але якщо брати окремо гравців, то найкращі гравці це європейські гравці. Так що тут ситуація неоднозначна. Блять. Навіщо я це сказав? Ця фраза трошки втратила свій сенс.
Тепер її взагалі неможливо використовувати. Без рофлів. Почекай, а хто він? Він же громадянин Естонії. Чи я щось не розумію? Ой. Нормально все, бро? Я можу це зробити? Ой. Сука, що воно кліпнуло мене на стуло? Та реально. Та ви що ви робите? Алло, дайте. Господи, неможливо скриню відкрити. І вже навчився, вважай. Так, доведеться розбудити, бо я не буду чекати, поки воно прокинеться. What can you tell me about the scrapers? I assembled the three groups. Marcos, Нормально йому Fajeth, and Silvestro в are the таких paladins обломунках in each спати? leader group. Marcos's group set out in the direction of an old mine, led by an old digger named Grimes. The other two groups set out together. Jurgen, one of our scouts, has reported that they set up camp near a large tower. How's the situation? The camp is surrounded by orcs. They've really dug themselves in, but even more alarming are the attacks by the dragons. They have destroyed the entire outer ring by now. Another dragon attack, and we'll take heavy losses. Це такий новий тип тренування. Спати в обладунках, які важать, напевно, кіло 50. Блін, вчора хотів до Євгена на стрім зайти, а він там лол стрімить. Поки я зібрався з думками, він вже перестав стрімити. І воняк хитрюга сидів у нього в чаті, побачив, що той виключає, і підрубив. На реконструкції? Бля, ну там складновато, напевно, там цей весь реквізит важить. How many dragons are there? We don't know how many there are all in all, but it's more than one. But that isn't all. А, The whole домовленість. valley of mines Ну is ок. full of evil creatures that support the dragons. Let's not kid ourselves. Without reinforcements from outside, our chances of getting out of here Скільки alive у are вонюка slim. на мейні? Бо я таки не зрозумів. Everything is still quiet. Do you know how to get to the mining? There's no safe way into that valley. But it seems to make sense to me not to take the direct route. Keep away from the orcs and the woods. And may Innos protect you. Як монстрюга. Ну я якось вдягнув на себе там десь кілограм 20. Походив, поробив, потім зрозумів, що набагато легше без зайвої ваги оцієї. В сенсі. Хіба у Євгена на мейні не 8000? Which group of scrapers did Diego go with? This convict, Diego? He's with Paladin Silvestro's group. То це рофли якісь типу про 8000 чи що? А, це ти так жартуєш? Бля, 1 квітня, зрозумів. Я повірив. Ні, ну по грі то видно, що у людини не 5000. У Іванюка, скоріш за все, 1005. Сука. То придумав би якусь cool story, не знаю. Ми раніше таке вигадували на 1 квітня. Просто з віком уже перестаєш.
Бля, така комбінація складна, і тут нічого немає майже. Блін, ну я думав субота. У мене, ну тут не всі ж працюють по суботам. Та я скоріше думаю, що це не зв'язано з тим, що нема коли думати, а з тим, що просто фантазія вже у людей не та. Та й війна. Зміна особливо, розумію. Так, що за нотатка? Мені дуже цікаво. О. Найс. Тільки мені треба ще знайти. Прикольно будь королем. Треба ще знайти одненьку таку. Як це жало цієї мухи. Треба буде у торговців подивитись у місті. Я не впевнений, що це можна знайти. Я хочу туди. Пустіть мене. Блін, да я б тролив навіть якби у мене було на один ММР більше. Ну, типу. Це ж прикольно. Плюс-мінус одного рівня. Ну і Ваняк вміє грати на тінкері. Я вчора дивився його гру на тінкері. Нормально кнопки нажимаю. Я не знав цього. Я взагалі про Іваняка не знав, і я навіть не від Євгена про нього дізнався. Ну, у кожного є якийсь улюблений гер, на якому більш-менш виходить. Я от сьогодні в доту не граю, бо обіцяли вимкнути світло. Не вимкнули. Як довіряти? У мене ці графіки взагалі не працюють. Вчора не мали вимикати, вимкнули. Сьогодні мали вимкнути, не вимкнули. Як жити? Розкажіть. Так, здається, я скрізь був, правильно? Так. Я кожен день тримаю. І кожен день обсираюсь, ти ж розумієш. Я просто знаю, що якщо я почну стрімити доту, коли графік такий, що відповідає дійсності, у мене вимкнуть світло. І буде мінус ПТС, Абадон і репорти. І я буду в ЛП. А якщо я не буду стрімити, то світло не вимкнуть. Ну. У мене така логіка. А де цей ще один чувак тут має бути? Алло. Ось він тільки йде. А ну стояти, Вась. Hey, you. What's your task? I'm a strategic officer of the king, and I currently answer to the Honorable Commander Garand. We are the last of the paladins here in the castle. All the others have left or fallen. It is now our responsibility to bring a good end to this expedition.
And that we shall do. By Enos, that we shall do. I am to go to the mining sites. This isn't going to be child's play. Beware. First of all, seek out the paladins. They are leading the three groups. If you want to know more about it, speak to Parzival. Ну, мені ще пощастило в тому плані, що я знаходжусь на одній тій самій як його, лінії з... У нас тут поліція, у нас тут поліклініка, типу. І тому, можливо, не вимикають. Але я не впевнений. Як це працює? Ніколи не звертай уваги. Просто ігнор. Бан і ігнор. Не треба навіть нічого казати. Дитинка цього і хоче, щоб на неї звернули увагу. How's the situation? You need to find all scrapers, plus the ore. Then, we will figure out how we can leave this valley. I have a message for you. What is it? Your brother is dead. He got as far as the pass. My brother? Enos put me to a severe test. But he died as his servant. This news is like an arrow which pierces my heart. I shall seek new strength in prayer. До мене якось навіть... О! Привіт, Віталій. Діти мої. Привіт, батя. За сигаретами виходив чи за молоком? Так, ти хто такий? Ніхто. За сірника. Hey, you! Garon wants 1,000 gold pieces for Gorn. A nice sum. I can chip in 250 gold pieces. Chipping in. Can you give me some equipment? Garand has asked me to go to the mining sites. Where am I supposed to get that? The only thing I can give you is a valuable rune stone. Давай руну, давай, сука, руну. Що за руна? А, чи це просто каміння рунне, а не руна навіть. Now... Я так думаю, що він мене наїбе. Бля, мені дали світло. Ой, боже, це ж безпонтова руна взагалі. Піздець. Йопщики. Каже, цінна руна. В кавичках світло. Чи що він мені дав? Ні, світло я знайшов до цього. Він мені, напевно, дав рунний камінь. У мене таких вже 5 штук. Що мені з ними робити? What do you want? Could you make a weapon for me? I don't have time for that. Tandor hands out the weapons, I just make them. And Parlev sharpens them. How's work? I forge the weapons for the castle knights. Since we've been here, I've been fully occupied Да, making прикольный new эффект. weapons. And we'll need them too. We'll show these damned orcs how sharp our blades are. Hey, Parlev, make those blades nice and sharp. Orcs are damn tough creatures. It was just like you said. Нормально. Прикольная история. Hey. Hey, how are you? How do you think I'm doing? I spend the whole day at the grindstone sharpening and yesterday Engor shortened our rations again. If it goes on like this, we're all gonna starve. Ой, він or we'll all be квест на killed by м'ясо orcs. дасть мені Not a зараз. pleasant prospect. Who is Engor? Engor Чи не дасть? manages the provisions and shares out the rations. And they get smaller every week. Бля, цей дим мене лякає трохи. But only Реально. for cold hard cash. And you can't afford that? The most I can get for the lousy pay we collect is a couple of turnips. What's that damned Engor should... Where can I find... In the knight's house. Just go through the open end... А, точно, точно. Це треба спитати у чувака. О,
Нормальна діжка. Бля, олдові ігри, завжди якісь прикольні баги. Ah, so you're the guy who made it across the pass. Yes. Great. I'm Engor. I manage this expedition. Just don't get the idea that I give anything away for free. But if there's gold in your pockets, I'm always willing to cut a little deal. You're the one who deals out the rations, or so I've heard. That's right. Why? Should I feed you now too? If there's anything you want, you'll pay for it. Just like everyone Дай мені else. квест на м'ясо, будь ласка. Maybe I can help you with your work. Sure, why not? I could use some help. So, what needs to be done? Our food supplies are low. Above all, we're almost out of meat. So if you could get us some meat, raw or cooked, ham or sausages, that would be much appreciated. How about it? Will you help us? Давай. Don't worry, I'll get you some meat. About 24 chunks of meat would help me feed quite a few Всього на hungry все. mouths. У мене 100 м'яса. Come back when you have the meat. I Здається. need to get back to my work now. У мене скільки м'яска у мене? 325 кусків. Нормас. Here, I bought you something. Ooh, level up. You brought enough meat. That'll do for a while. But don't get the idea that I'll give you anything for free. Show me your wares. Так, у нього є якийсь арбалет, який мені не потрібен. О, у нього є зілячка, це добре. Заготовки. Ого! Оце треба купити. А звідки у нього такі скроли мощніші? Так, купляємо собі ще баночок. Так, це жорстко. Нормально, що тут все забираю? Чому мені за це не буде? I'll never get this open without the right key. Скільки в мене спритності? 13. Потім підніму, треба буде тут все спиздити. Точніше забрати, бо мені треба. Ну так і реально, чому? Це ж молоко, воно скисне. Хай краще... Бля. Хай краще в мене буде. What's your task? My assignment is simple. I'm supposed to make sure that the orcs stay away more than 30 feet from the gate. If they try to break through the portcullis, I sound the alarm. That's all. Які орки, братан? Де ти бачиш тут орків? Я їх всіх відпиздив. А, ну там собаки бігають. Ото таке. Так, де тут тюрячка? Геральт. What are you guarding? The prisoners. And who's that? A few convicts and the mercenary Gorn. A tough guy, strong as an ox. It took 4 men to bring him into custody. Exactly what I said. Set Gorn free. That's an order from Commander Garand. I've already been informed. Here's the key. You can go in. Nobody ever asks, I said. Ідемо визволяти нашого кента. Так. Але... Оп. Бля, тут нічого нема в цій камері. Цікаво. Я думав, в кожній камері щось є. Так, тут 2 бомжика. Точніше 1. Привіт, мужик. Пойдуй. Не намагайся тікати. What do you want from me? We're all gonna die. Ніхто не помре, не переживай. Так, де тут? І не в цій. Ну я все передивлюсь.
Хто його знає, що тут може бути? If you had to eat the grub they toss us, you start thinking about rebellion too. It's all about awe, always the same. They all just... I was outside when the dragon attacked. У цього ім'я є. I saw it. Big as 10 men. Its fiery breath destroyed the huts in the blink of an eye. A dragon? I'm staying here. Nothing's gonna budge me. Дуже інформативно. Спочатку зробили персонажа, назвали його, а потім... братан. Почекай. Не озвучили діалог, буває. It's about time somebody got me out of here. I certainly hadn't expected it to be you, though. It's damn good to see. Garon says you eat too much and he can no longer afford to feed you. Now that you mention it, I could kill a couple of beers. Let's get out of here. I've seen enough of this cell. Okay, see you with Milton. Sure thing. Я б також пивка випив. If I had taken off when I had the chance back then, I wouldn't have to... It's all about awe, always the... Уже виклали? Напевно, що вони виклали це після того, як я почав стрім. Я обов'язково послухаю. Ну, так там же ж, як казали, типу, що якщо йому висловили підозру і заборонили виїзд, ну там, типу, підписка про невиїзд до нього, то це значить, що вже є стаття, що він вже в чомусь винуватий. Виявилось, що воно так і є. Бля, що мені чекати, поки він до Мільтона прийде? Та за що? Він що так поважно йде? Не спішить нікуди, очевидно. Ну а що він думав, цей Мерседес? Що йому будуть терпіти його? Nobody wants to know. You already know what I think. Ну, вже не буде харити. Нарешті, блін, дійшло до влади, що щось з цим треба робити. Listen, I've loafed around here long enough. It's time I saw something other than this valley. How did you get over the pass? There's a path through the abandoned mine. Good. I'll wait for the right moment and then I'm out of here. Where will you go then? I heard that Lee is still alive. I want to join up with him again. We'll meet again. You can count on it. I've freed Gorn. Good. Then we should think about what happens next. І що? І все? What do you... I shall return. I will wait for a while, but now that Gorn is free, I can leave with him. It is more than necessary that Pyrokar learns of the situation. If you think so. I hope that Lord Hagen will recognize the threat that emanates from this valley. Not to think of what will happen if the orcs come over the pass. Well then, have a safe trip. Бля, не та карта. Піздець. Знаєш, якби то я був, то владою, мені було б пофіг на почуття оцих всіх хрюнділів з РПЦ. Я би просто їх заборонив, всіх попів би, які мають антиукраїнську позицію, або посадив би, або вислав би. А всі, хто не згоден, то ваші справи. З ними сюсюкаються, панькаються, не розумію. Hey, you! What's your task here? My job? Training the lads. I teach them how to get muscles of steel. I also take care of the prisoners. I'm like a damn father to those bastards. But my real art is to get them to talk. And believe me, I have ways to make Повір мені, такі також сипляться. І також бояться, так що не треба просто з ними сюсюкатись. Ризиковано. Та? Який ризик?
Вражці, що хочуть, то й роблять. І нічого не бояться. Чому ми не можемо? Anything new? Everything seems quiet. No new prisoners. Nobody who needs help finding the right words. Too bad. Hey, you! Could you train me? Sure, I can help you become stronger. But I don't give anything away for free. How much do you want? You run around outside the castle, don't you? Here's what I suggest. My assistant Den made himself scarce during the last attack. What a quitter. But he didn't run for it empty-handed. He took the contents of our cash box with him. Повір, зараз можна що хочеш робити. Якщо це забезпечує національну безпеку, то Європа закриє очі на будь-які рішення. Ну ти ж розумієш, що ти не поясниш ніяких бабкам, ніяким комунякам, що вони не праві. І якщо їх не репресувати, вони будуть просто продовжувати робити те, що вони роблять. І це ніколи не закінчиться. Do you know where Den was headed? As far away from here as possible. I guess he might have tried to get through the pass. Thanks. That's very helpful. Well, what can I say? I have no idea where he went. I've got something for... Excellent. I'll train... Everything. Бля, дарма я, звісно, йому віддав гроші, але я ж знайду той мішочок, він, напевно, в печері просто валяється. Та й бабки мені не особливо потрібні зараз. Просто їм насрали в мозок. Типу, вони повелися і, типу, підкорились. Чекати, поки вони там всі передохнуть, ну це довго. Та я бачив, мені вистачило коротеньких відосів. Отаке дивитись, руки зачешуться. Я б за таке сразу саджав би просто на місці. Що таке, пацани? Давай, підходь. Що таке, Васьок? Да. Ага, що сталося? Блять, не пофіксили цей момент. Я, звісно, не абузер, але вибачайте. А де його сокира? Що це таке? Вона мені не дуже потрібна, але... Похуй. Погнали. Доведеться, правда, багато спати, бо мани багато не напасешся. На одного орка виходить пів манапулу. Ну так і що це означає, по-твоєму? Що таких людей не виправити? То що потрібно з такими людьми робити? Або висилати з України, або саджати. Або просто взяти їх так званих лідерів і показово щось з ними зробити. Посадити, вислати. І тоді вони заткнуться. Але при цьому вони нікуди не дінуться. Розмови. Ну, пояснити, в принципі, можна спробувати. До якогось відсотку, можливо, дійде. Але більшість з них розуміє тільки силу. Повбивають собі в голову всяку хуйню. Їх же ніхто не змушував в це вірити.
Кого це має хвилювати? Скажи мені, будь ласка. Як це хто і буде називати? Це їх проблеми. Нам потрібен результат. Яка різниця? Так, хто у нас тут є? О, є великий орк. А ну пішли за мною. Ну, Мусик, як я зрозумів, просто перевдівся. Ну як, показово. Насправді він не змінив свою позицію. На тебе не діє. Тоді вибачаюсь. Я не знаю, як таких ідіотів просто земля носить. Воно ще робить вигляд, що воно українець. Оселедця носить там. Щось розповідає. А ти що б'єшся, козел? Коротше, пішов ти, Васо. Не бийся. Ти не маєш права. У тебе тут ренджі не має бути. Та ну пішов звідси. А ну козел пішов звідси. Бля, класна паті. Найс біт. Це не баг. Якщо не пофіксили, значить не баг. Це не... Ще раз покажу, не баг. Людям треба якось качатись. Бля, я вже зібрав тут цілу кучу. Ти чо кусаєшся? Нечесно так. Пішла вон звідси. Так, стояти. А куди цей втік, дядько, з пушкою? Ну, собака тут сюди дарма прийшла. Так. Бля, вона мене зараз загризе. Випадково, мені здається. Треба засейвитись кудись. Ох, 10 ход тюрми. Ясно, зрозуміло. А за що? Скажи мені, будь ласка. Бо є така стаття богоюзер. Половину я вбив чесним способом, я спалив їх. Я можу вбити їх чесним способом, мені просто шкода часу. Я переживаю за час. Плюс це контент. Де там твій братішка? Пішли, бро. Давай, я знаю, що ти хочеш. Типу, просто уяви, що я їх фаерболами побив.
Бачиш, він мене засуджує. Ти що, братик? Засуджуй мене просто. Та стояти! Це, я ж кажу, це багато часу займе. Чесним способом. Дуже багато мани витрачу. Та стояти, пес! Тільки не бий! Тільки не вбий! Тільки не вбий! Сучара. Ой-ой-ой. Я боюсь. А тут їх небагато залишилось. Чому мені їх вбивати чесним способом? Ось я реально, якщо хочеш побачити, як їх вбивав чесним способом, я на попередньому стрімі просто взяв сувій вогняного дощу і просто побігав і вбив їх. Але це мана, це час, це бутилочки. Бля, що таке? Алло. Нормально все з тобою, бро? Мене наказали за те, що я орків вбивав? Багами? Ти бачиш, це не баг. Якщо це не пофіксили за 20 років, то це не баг. Навіть якби і пофіксили, не все одно не змогли б піднятися далеко по тій драбині. І було б те саме. Мені й треба якось вийти з цього замку, правильно? Це не баг, а хитрість. Я погоджуюсь. Це просто така фішка гри. Військова хитрість. Ой, я не туди пішов. Якщо я знайду велике скупчення орків, то я думаю, є сенс витрачати спели. Але якщо не знайду, то немає. До речі, треба спел поставити собі в цей використовувач. Я не пам'ятаю, де вони. Сука. Як вони виглядають взагалі? Ось все. Вогняний дощ. Він у мене стоїть. Зараз я знайду якусь велику купу орків. І просто лупанив по ним одним спелом. Щоб доказати тобі, що я можу це зробити чесно. Я не думаю, що тут така купа знайдеться. Хоча, можливо, з цієї сторони. Це треба бутилочку випити. Що збирати тоді урожай? Блять! Цей вижив. І що мені з ним робити? Прийдеться перезавантажуватись? Я його не б'ю ніяк. Стоп, можливо, я б'ю. Ой. Та почекайте. Де він? Я його не можу зафокусити. Красавчики, мужики. Ну, ось тобі чесний спосіб. Nothing to be had there. Nothing there, nothing to be had there, nothing to plunder. Так, чесність чесністю. Але треба тепер залутати це все.
Ти що, думав, що я якийсь читер, чи що? Nothing to be had there. Nothing there. Здається, ще 2 кучі орків є. Десь поблизу. Nothing to plunder. Да я Nothing жартую. there. Я Nothing просто else to be had захотів. there. Мені стало соромно, якщо чесно. Nothing there. Nothing to be had there. Дуже смішно. Nothing to be had there. Так, що тут? Ще шаманчик валяється дохлий. Так. Ну в мене немає тепер мани. Але в мене багато бутилочок є, але бутилочки я не буду витрачати. Піду посплю краще. Оп. Ну ця купа орків, вона дає багато XP, до речі. Знали б ці орки, як їх дискредитують у 2022 році. Ледь не сказав 24-му. Прикинь, як соромно бути орком в комп'ютерній грі, враховуючи контекст нинішніх подій. Ось тому вони мене і не били. Їм було соромно. Так, ще треба снайперів побити трохи. Привіт, мужики. Ну, напевно, так само, як і бути орканом. Привіт, бомжі. Nothing there. Так, ну у них нічого нема, до речі, БТВ в інвентарі. Блін, як прикольно під спідами бігати. Ну, під поушеном. Не подумайте нічого поганого. Засуджую, про всяк випадок. Та перестань. Ходить, пукає. Здається, в цій печері трупік того чувачка. Або ні. Тут просто шкуряка троля. До речі, я табличку одну пропустив. Треба не забути про неї. Лол. Оце так прикол. Ну, хто ж знав, правильно? Блін, я десь табличку тут просрав. Серйозно. О. Та чому воно висить в повітрі? Блін, наскільки ж... Ну, невже це так треба багато часу, щоб виправити ці баги? Hello. Це
Це ж не настільки складно. В гри й досі достатня база гравців, типу. Незважаючи на те, що їй 20 років. Можливо, навіть трошки більше, ніж 20 років. Та, блядь, ти можеш перестати це робити. Чому? Я розумію, що мій герой не спортсмен ні разу. Ні, були ж патчі. Потім ще був Steam Fix. Тобто це не пофіксили ні розробники, ні ком'юніті. Значить, це не проблема? Ну добре тоді. Будемо грати так. Так, піду з братом поздороваюсь, зараз прийду. Так, народ, я напевно офну. У мене гості. Із Збройних сил України. Так що. Дякую за все. Давайте, не хворійте. На зв'язку. Угу. Дякую. Вам також.